Haleluya. Haleluya. Mpaka yule hajafanya afanye ndio niendelee. Siwezi endelea. Kuna mtu pale hajafanya bado. Hata pale wale wako huko nyuma ninaona kuna mtu amesimama tu afanyi. Hata pale. Haleluya. Sasa situfanye zote basi. Situfanye zote. Let me call for the flower girls. The team that is there, are you getting me? Flower girls, flower girls. Wapi ile wimbo tuko sala. Twende wote.
Wengine sisi wanaona nini, ila mimi Bwana
mambo iko sawa. Mambo iko sawa. Mambo iko sawa. Anza sasa vizuri wanapokuja. Tukiwaongoja ninaambiwa the event is live on Facebook, Ndizi TV, New Digital, hata YouTube pale. Unaweza tupata live Ndizi TV News. Hallelujah. So unaweza follow, subscribe, share, alafu utatupata sambamba zaidi. Si ndivyo? Haya, DJ wajilie.
Haleluya. Wangapi wako na furaha mpaka hapo? Wangapi wako na furaha mpaka hapo? Tano ya juu. Kuna mwingine anajipea tu badala ape mwingine. Haleluya. Pea mwenzako 5 ya juu. Sasa ninaona pale ni bridal maids ni wako tayari. Sasa DJ utatuachilia ngoma. Na ikikubamba sana unasema haleluya. Wapi shangwe na vigelegele yao jamani? Wanakuja sambamba sana. Wanakuja vyema zaidi. Aha.
Naona wanajongea polepole. Ninaona wanachongea. Wapi shangwe na vigelegele yao jamani? Naona vile wana march, wanakuja sambamba sana. Haya, hebu tuwajoin tu tukipiga makofi pole pole. Hey! Wapi kelele yao jamani? Hiyo haiwatoshi jamani. Naona wanakaribia. Wanakuja sambamba sana. Wow! Hiyo marching squad iko sawa sana. Sasa wanaenda climax. Wapi kelele ya climax jamani? Hey! Wako sambamba sana. Na kwa wale ambao hawatupati, hawako pamoja nasi, unaenda live pale Ndizi TV. Unaweza subscribe YouTube. Wonderful, wonderful, wonderful. Wanakuja vizuri sana. Nimeambiwa harusi unaweza ingia Facebook. Unaenda Ndizi TV New Digital. Ama pale YouTube at Ndizi TV News. Wapi kelele yao jamani? Naona vile wanakuja sambamba sana. Hebu tuwashangilie tena. Hebu piga shangwe na vigelegele.
Inua viuno. Wonderful. My God. Amazing. Amazing. Wonderful. Oh my God. Glory be to God. For He has made it. We are here to rejoice. Hey! Wapi shangwe na vigelegele jamani? Hey! Oh! Aha! Hey! Na wameremeta zaidi. Wamerembeka kurembeka. Wanapendeza jamani. Wanapendeza sana. Nyuso zao zimejawa na furaha. Hey! 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 Wonderful. Haya, wapi shangwe na vigelegele wanapomalizia jamani? Hapo hapo DJ, shikilia hapo. Wonderful. Praise God. Praise God. Hebu ile tent wanyamaze. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Wonderful. Sasa tunaongoja nani? Tunaongoja nani? Na ninaambiwa wachungaji ambao wako pale katikati ya umati, tafadhali kama wewe ni mchungaji na uko pale katikati ya umati, utatengenezewa mahali pazuri na washamanzi. Ona mshamanzi mzuri, unaweza kumuongelesha kidogo na atakuelekeza. Kama wewe ni mchungaji, tafadhali, kama wewe ni mchungaji na uko pale, unaona shamanzi kati ya hawa, approach alafu atakuelekeza mahali utakapoketi. Tumepatana. Haleluya. Nadhani sasa tunaongoja upande mwingine wa bibi harusi. Wangapi wako tayari kumuona? Hapa wako tayari. Hapa tu ndio mko tayari. Haya, tufanye zaidi maana nyinyi mko tayari kumuona. Hey! Nyinyi mumekuwa tayari pia kumuona? Haya, wapi shangwe na vigelegele basi? Haya, sisi sote tuko tayari sasa kumuona. Wapi shangwe na vigelegele basi? Haleluya. DJ twende kasi. Na tusonge pale, tubaki tu kama tumeketi hivyo. Watu wasifunge njia, hata wale wa kuchukua picha. Unaenda live pale YouTube, unaona harusi 1-on-1. Pale Facebook
Ndizi TV Digital, unaona harusi. Hallelujah. Watu wasisongee pale tafadhali. Naona wanachongea sambamba sana. Tafadhali, wapi kelele ya bibi harusi jamani? Aona anakuja tu pole pole. Haya, tusimame sote. Kila mmoja naomba asimame. Kila mmoja asimame tunapomkaribisha bibi harusi jamani. Anakuja sambamba zaidi. Namwambia check one. Anapendeza jamani. Anaenda steps, anatangaza. Sema tena. Nasema Dipon. Tunaendelea tu bado. Katika hali hiyo unaweza songa kidogo. Naweza tingiza mwili kidogo. Anakuja pole pole. Hata wanasonga tu pole pole. Wewe pia unaweza songa tu pole pole. Nyakati zote unabaki mwaminifu. Wonderful. Juu ya neema yako. Amazing. Nashangaa amazing. Hello. Hello. Dipon. Elvis is coming. Hello Dipon. Elvis is coming. Are you ready? Come on. Jamani, anapendeza. Wangapi wako tayari kumpokea bibi harusi? Watu hawako tayari kumpokea bibi harusi. Vigeregere kwa mama, vigeregere. Hey. Dipon. Elvis is coming. Come on. Ni Mungu wa miujiza na ishara. Wonderful. That's okay. That's okay. Wapi kelele jamani?
sasa tutarudi kuketi sasa. Wacha tu hao wasimame vile walivyo hivyo. Kila mwingine mtu yeyote arudi aketi ninapomkaribisha Reverend akuje aendelee kutoka hapo. Hallelujah. Wangapi wamefurahia mpaka hapo? Wangapi wako na furaha mpaka hapo? Karibu sana mchungaji. Sisi sote tuketi na tupe heshima bi harusi. Kila mtu aketi. Amen. Kila mtu aketi. Hebu tuwapigie makofi bwana na bi harusi. Can somebody give the groom a microphone? To the groom, as you come before this witness, are you signifying that you are taking the initiative in this marriage covenant? Yes, I do. To the groom again, by the example of our Lord Jesus Christ, will you assume the greater responsibility in carrying out its terms? Yes, I do. Let's clap for the groom. To the bride's father, by walking down the aisle with your daughter, are you and your wife affirming that you are giving your full blessing to the marriage of your daughter with this man? Yes. To the bride's father again, Yes. are you also hereby transferring your God-given responsibility for the care and protection of your daughter to this man? Yes, I do. Amen. Let's clap for the bride's father. Amen. At this particular moment, I would like to request the father and the mothers of all the parties to take their seats, and the groom and the bride and the bridal parties to also take their position. Amen. Amen. So the best man and the best lady, please proceed to guide the groom and the bride to their sitting position. Let's keep celebrating. Makofi. Amen. Amen. I want to take this opportunity to welcome all of you to the wedding of Elvin and Dipon. Elvin and Dipon. My name is Pastor Jonathan.
Pastor Jonathan from House of Transformation, Nairobi. House of Transformation, Nairobi. Pastor Teresa Ojiambo, House of Transformation, Ogebo. Amen. So I'll be running with this wedding ceremony. And I told the groom and the bride yesterday that they had many choices to make. But out of those choices, they made to wed in church. So I want us to bring church to this occasion. So at this particular time, I want us to sing, celebrate, praise the Lord, worship the Lord, and bring heaven down in this place. Then thereafter we shall proceed. So I want to call on our praise and worship team to come and fill this place with praises and worship to the King of Kings, the Lord of Lords, the one that we want to bless this holy matrimony. Amen. Can I? Bwana asifiwe tena. Amen. Tusimame juu tunapoenda kusikiliza kidogo. Usiogope. Huyo mwenye uko naye sio simba, unaweza kupiga hivi akuume. Yes, you are
Barikiwe mpaka usangae. Barikiwe mpaka usangae. Ametenda mema huyu Yesu. Ningependa tuabudu tu mahali ulipo, mwambie Bwana nisaidie, nimefika mahali hapa, yamenifanya nimefika siku ya leo. Kwa hii sherehe na dada wetu na Bishop, Mungu tuinue. Niwe
nifanye niwe kama wewe, unifinyange, unifinyange, nifanye niwe kama wewe, unifinyange, unifinyange, sema nifanye, nifanye niwe kama katika mikononi mwako. Tunakuomba baraka katika maisha yao Yesu. Wanyuzie baraka katika maisha yao Mungu wangu. Uwe mtetezi wao katika harusi yao Yesu. Uwe kimbilio lao katika harusi yao Yesu. Asante Baba yangu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Fanya jambo katika maisha yao Yesu. Fanya jambo Mwokozi katika maisha yao. Asante Mwokozi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunajua ya kwamba huwezi waibisha Yesu. Tunajua ya kwamba utawatetea Baba yangu. Watetee Mungu wangu. Wenye wanaenda Yesu kuunganishwa Baba. Wakae kitu kimoja Yesu. Waishi kwa amani Baba yangu. Waishi kwa upendo Yesu.
tunatakaza katika mikononi mwako Yesu. Fanya jambo mzuri Yesu, fanya jambo mzuri Baba yangu. Asante Mwokozi, kwa sababu wewe ni mwaminifu, haujawahi tuaibisha na tunajua uwezi waibisha Yesu. Asante Mwokozi, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa wema wako, fadhili zako, nashukuru. Asante kwa asante kwa wema wako na fadhili zako, twashukuru. Asante Yesu, asante kwa uponyaji, asante kwa baraka zako Yesu, asante kwa upendo wako Baba yangu. Tunashukuru kwa kila jambo ambalo umetufanyia katika maisha yetu. Wewe ndio kimbilio letu Yesu. Usituache Baba yangu, tufute machozi yetu Yesu. Wewe ndio msaada wetu Yesu. Wacha sifa na utukufu Yesu siweze kukurudia Yesu. Asante Mwokozi, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Wacha upewe sifa na uinuliwe milele Baba. Wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante Baba yangu. Amen. Thank you so much, worship team. Let's clap our hands for them. Please take your seats. I request everybody to sit, including the bride and the groom. Divine revelation has declared marriage to be honorable in all. It is an institution that God ordained in the time of man's innocence, before he had sinned against his Maker, and before he had yet been banished from paradise. It was given in wisdom and in kindness, to repress irregular affection, to support social order, and to provide that through well-ordered families, truth and holiness might be transmitted from one age to another. Earlier, therefore, than all laws of merely human origin, it lies at the basis of all human legislation and civil government, and the peace and well-being of the nation and land. We learn from the history of our Savior that he honored a marriage festival with his presence and wrote there the beginning of his miracles. And by his Holy Spirit, speaking through his apostle, he has selected the union thus formed in an apt emblem of the union.
endeared and indissoluble, that binds together himself and his own ransom the church. A relation that in thus consecrated should not be formed thoughtlessly and irreverently, but advisedly in the fear of God, as for the purpose for which he, its divine author, ordained and blessed matrimony. And now, as in his sight, and as you will answer today, when all hearts shall be made manifest. I charge you to declare if there be any cause that should prevent your lawful union. From your silence, I presume that there is none. Will the parties now join their right hands? I would like to request them to come in front so that everybody can see them. I will request Brother Deepo to confirm that he has the right bride. Uangalie vizuri, usidanganywe. Yes, uchunguze poa, chungulia vizuri, pole pole, usiharakishwe. Yes. Thank you. Asante. In accordance with God's word found in Exodus 20, verse 7, the third commandment reads, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Also we find the scripture in Matthew 26 that the high priest blessed our Lord Jesus Christ under a solemn oath when he said, "I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God." And Jesus, being under oath, answered him, saying, "I am." With these scriptural references as our basis, I now administer to you both this solemn oath.
start with the groom. Ninaanza na bwana harusi. To the groom, Kwa bwana harusi. Brother Deepon Ogato Asanya. Please repeat after me. I, Deepon Ogato Asanya, I, Deepon Ogato Asanya, take Elvin Nyabonyi Osoro, Elvin Nyabonyi Osoro, whom I now so keep my instructions intact. Okay. So let's go to the groom, Brother Deepon Ogato Asanya. Please repeat after me. I, Deepon Ogato Asanya, I, Deepon Ogato Asanya, take Elvin Nyabonyi Osoro, take Elvin Nyabonyi Osoro, whom I now hold by the hand, to be my wedded wife. To be my wedded wife. I solemnly, with this oath, accept the responsibilities of this covenant. Accept the responsibility of this covenant. I will hereafter abide by God's ordinance. Abide by the God's ordinance. God's ordinance. In the holy estate of matrimony. In the holy estate of matrimony. I will love her. I will love her. Comfort her. Comfort her. Honor. Honor. And keep her. And keep her. In sickness. In sickness. And in health. And in health. And forsaking all others. And forsaking all others. Do the words. And forsaking all others. And forsaking all others. I will cleave only unto her. I will cleave only unto her. So long as we both shall live. So long as both we shall live. So long as we both shall live. So long as we both shall live. So help me God. So help me God. Oh, Firijo, Deremo, Kelele, tuwashangilie. To the bride. To the bride, Sister Elvin Nyabonyi Osoro. Sister Elvin Nyabonyi Osoro. I, Elvin Nyabonyi Osoro. I, Elvin Nyabonyi Osoro. Take Deepon Ogato Asanya. Take Deepon Ogato Asanya. Whom I now hold by the hand. Who I now hold by the hand. To be my wedded husband. To be my wedded husband. I solemnly. With this oath. Accept the responsibilities of this covenant. Accept the responsibilities of this covenant. And will hereafter abide. By God's ordinance. By God's ordinance. In the holy estate of matrimony. In the holy estate of matrimony. I will obey and serve him. Love him, honor, and keep him. In sickness and in health.
and forsaking all others. I will cleave only unto him. So long as we both shall live. So help me God. Tuwashangilie. Let's cheer again. Amen. Now, I want you to stand in a way that everybody can see you. I want us to exchange our rings, your rings at this particular moment. I'll start off with Elvin ring, and that will be handed over by Deepon. Deepon atampea Elvin. Elvin. Yes. Kwanza. Okay, maybe we can have some music. You know, they're coming with a drone. Yes, something, you know. Lift up their hands. Okay. Let's cheer them. And the Holy Spirit. Amen.
Holy Spirit. Amen. Thank you so much. You may take your seats. Amen. You can take your seats. Thank you. Kila mtu aketi ndio tuendelee. Asante. The circle, the emblem of eternity, and gold, the type of what is least tarnished and most enduring, is to show how lasting and imperishable the faith now mutually pledged. As the union now formed is to be sundered only by death, it becomes you to consider the duties you have solemnly assumed. If this be remembered and faithfully discharged, they will add to the happiness of this life, lightening by dividing its inevitable sorrows, and heightening by doubling all its blessedness. But if these obligations be neglected and violated, you cannot escape the keenest misery as well as the darkest guilt. It is the duty of the husband to provide for the support of his wife, to shelter her from danger, and to cherish for her a manly and unalterable affection. It being the commandment of God's word, that husbands love their wives even as Christ loved the church and gave his own life for it. It is the duty of the wife to reverence and obey her husband and to put on the ornament of a meek and quiet spirit, which is in God's sight an ornament of great price. His word commanding that wives be subject unto their own husbands, even as the church is subject unto Christ. It is the duty of both to delight in the society of the other, to remember that in interest and in reputation as in affection, they are to be henceforth one and undivided, to preserve an inviolable fidelity, and to see to it that what God has joined thus together, man never puts asunder. Genesis 2:18, 21 and 24. And the Lord said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh thereof, and the rib which the Lord had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ephesians 5:22. Wives, submit yourself unto your own husbands, as unto the Lord. Husbands,
Love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Amen. Amen. I know we are in an open field, but I don't know. We'll try to light the candles. It's time just as a sign that now you have become one. I know the wind is quite strong, but okay, you can try it. It's lighting quickly before the wind blows. Wapigie makofi. Wakisha iwe ya katikati yeye yote wawili. Yes, amen. 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 Tunashukuru. Ketini. Amen. Let's cheer them one more. Amen. So I want to appreciate everyone that has come for this wedding. The bride and the bridegroom and all the bridal party, the parents of the bridegroom, and the parents of the bride, and all the witnesses. Hamjambo. And also I want to appreciate our dear pastor, Ruben Morocco. I hope I am able to pronounce the Kisii name properly. And Mama Morocco, asante sana. Nabii Morocco, shukran sana. Yes. Yes, and Pastor Samuel. Na Pastor ama mchungaji Samuel. Asanteni sana kwa kulea hawa watoto. Tunashukuru sana, asante walera bana. And then the pastoral host here. Thank you for your presence. There is power in your presence. Just being here, you represent the anointing of God. And thank you for being in this occasion. May God bless you.
I am going to be quick just to give a quick sermon. I know that in such an occasion, the bride and the groom are present here physically, but their minds are far. But I thank God that we have these electronic gadgets. And I hope that they will one day review this message and it will be a blessing to them. But also, I want to talk to the witnesses that are here. You have come before the presence of God and allow God to speak to you through me. I believe you knew that you are coming for a wedding. And a church wedding. So I am going to bring the church to you this afternoon. I don't want to be wordy, but to start in John 2, the Bible says, and the third day there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. And both Jesus was called, and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Jesus said unto her, woman, what have I to do with him? Mine hour is not yet. His servants. What he said. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 apiece. Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not what it was, but the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom, said unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Let's close our eyes and pray. Father, in the mighty name of Jesus, I stand before you and in this congregation. I call on your presence and your power to come and take over this service. I release the blessing in this holy matrimony. May the words that I speak proceed from your mouth. Touch me and use me. Yes. Reach down to souls in this congregation. Those who came here bound, may the Spirit of God set them free. Those who came here tormented, in the name of Jesus, I rebuke that spirit out of their life. Those who walked in here sick and frustrated, I release the peace of the Lord and the healing power of Jesus into their life. Lord, perform a miracle in this place. Touch somebody, deliver somebody, heal somebody, save somebody, come through for somebody in Jesus' mighty name. I thank you for this moment. Take over this service, and may the glory be unto you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you for staying through my reading. Asante kwa kusubiria kusoma langu. But I want to talk about things running out. Lakini nataka kuongelelea yale mambo ambayo yanaenda kuisha. So my title is Things Run Out. In life, things run out. And that is just how life is. It doesn't matter whether Christ is present, things still run out. Jesus Christ was present in this wedding. But the provision that was supposed to be used in the wedding ran out. The presence of Christ doesn't mean that things will not run out. We have started this wedding in Christ. We are dedicating this marriage in Christ. We have called on the presence of God to be here. We are dedicating everything to the Lord. But that does not mean that things will not run out. And things on the face of the earth will run out. While Jesus was present, Jesus was not like you and me. He was the Son of God. And the Bible says at the beginning he was there. It was God in the flesh. You don't expect things to run out in the presence of God. Yet
things ran out. lakini bikabaherera. And I know as long as you live on the face of the earth, things will run out. If you have lived long enough, if you have lived long enough, you know that I am saying the truth. Things run out here on the face of the earth. Money runs out. Joy runs out. Happiness runs out. Provision runs out. Everything that you know of on the face of the earth, time will come when it will run out. The question is, what do you do when things run out? When love runs out, when flowers no longer come, when your birthday is forgotten, when rent is not paid, when shoes and clothes are not bought. Because on this face of the earth, things run out. And in this marriage, things ran out. Hallelujah. And on this journey of marriage, things will run out. But Mary knew the secret. When things ran out, she knew where to go for help. She went to Jesus and reported the case and reported the situation. And he said, my son, things on this side of the earth keep running out. And I have come to report another occurrence. Something has run out. I want to speak to you that is listening me for today. Do you know that things run out? Do you have the wisdom of Mary to know where to go when things run out? Mary did not waste his time to call the best man. She did not waste his time to call the chairman of the wedding committee. She did not waste her time to call to the bridegroom's parents. She did not waste her time to report to the bridegroom's party. But she went where she knew that her help comes from. David said, I will look unto the mountain where my help cometh from. Do you know where to go when things run out in this life? Because things will run out. Your health will run out. Your finances will run out. Peace will run out. Possessions will run out. But today in this wedding, I have come to declare that when things run out,
There is one who stays on the throne. There is the King of Kings on his throne. There is a Lord of Lords on his throne. There is one who cannot be defeated. When your friends have run away from you, when your friends are no longer picking your calls, when people are bad-mouthing you, when people are no longer talking well of you, there is a mountain that you can lift your eyes unto, and you'll never be frustrated. There is a mountain. When you lift your eyes and call on God, you will never be frustrated. He will never leave you alone. He will never leave you to be ashamed. He will not leave you embarrassed. Jesus did not leave the wedding to be ashamed. He did not leave it to be a laughing stock. He rescued the situation. And today you may be hearing me, and something has run out of your life. Hallelujah. It may be your health. It may be your relationship. It may be your job. It may be your business. It may be your friends. I don't know what has run out. What has become small. I am here to declare that if you run to Jesus, if you knock on the door of Jesus, He will change your story. He will change your story. He will not leave you ashamed. He will not leave you embarrassed. He will not leave you to die. He will speak a word in your void. The Bible says in Genesis 1 that the earth and the heaven was covered with a void. And God spoke a word. And out of the void, things started to come forth. You may be listening to me, and you have a void. A void means nothingness. You don't have anything. I bring to you a God that can speak to your nothingness, that can speak to your void, can speak to your frustration, can speak to a hopeless situation. A God that speaks to a void and the waters come forth. A God that speaks to a void and the fishes come forth. A God that speaks to a void and the animals come forth. If you run to that God, He is going to speak to your situation, and something good is going to happen. Something good is going to come forth. Something good is going to happen. And to the bride and the groom this day, do you know this God? Do you know this God that speaks to a void and something good comes out of it? And the Bible says in Genesis that after He had created, He said all that He had created was good. Hallelujah. May something good come out of your void. Come out of your confusion. Come out of your hopelessness. Come out of your frustration. Come out of your pain. Come out of that situation. May the power of the Word of God today create a new circumstance. Create a new hope. Create a new life. I speak that life into your family. I speak that life into this bride. May the Word of God minister to you. May the Word of God create a beautiful family. May the Word of God rebuke every generational curse.
Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. I don't know what happened to your aunties. I don't know what happened to your uncles. I don't know what is the pattern that has been following you. But today, I speak a word that reverses every negative pattern, every curse, every generational curse. And today, something good, let it come out. Something good, let it come out. Something good, let it come out. Yes. Hallelujah. Something good, let it come out. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. I don't care, I'm speaking to you. What is a void in your life? You may say, I came here, and yesterday my husband did not come back. You may say, I came here, but yesterday I received a sacking letter. You may say, Pastor, I came here and I received a doctor's report that gave me a negative report about my health. I don't care which report you have with you. The only report that I care about is God's report. And I know that He has promised that by His stripes you are healed. He has promised. He told Joshua that from today no man shall stand before you. And I declare here in this town, whoever is listening me and believing in this word, that from today no man, no demon, no witch, nobody shall stand before you. I, the Lord, will go before you. May God go before you. No man, no curse, no word of man, no witch shall stand before your family. In the mighty name of the Lord, may the Lord go before you, breaking every door, opening every door. In the mighty name of Jesus, may God break every door that the enemy has shut before you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody that the enemy has oppressed? Am I speaking to somebody that tears flow in the night? Am I speaking to somebody that the enemy has frustrated their destiny? Am I speaking to somebody that the enemy has chained it down in destruction? I speak today to you that I have a God in heaven that delights in setting man free. He delights in opening prison doors. He delights in breaking prison doors. If only you can believe in Him. If only you can take your petition before Him and tell Him, here I am. I need you. Here I am. Touch me. Here I am. Deliver me. Here I am. Reach down to me. The devil has pulled me into hell's pit. But I am here, stretching forth my hand. May your hand, your nail-scarred hands, that hand that nails went through on Golgotha,
me, oh God. Deliver me, oh God. Heal me, oh God. Set me free, oh God. That is the one God is looking for. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You may have come to dance, but what does it benefit you to dance while you are in hell's prison? What does it benefit you to celebrate? But when you go back, tears start to flow where you stopped. What does it benefit you to eat and celebrate while you are in prison? And yet in this place there is power to open prisons. There is power to rebuke demons. There is power to set captives free. There is power to bind the brokenhearted. There is power to heal the sick. There is power to perform miracles. There is power to pick you out of the miry clay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Are you tired? Are you tired? Are you tired? Oh, hallelujah. 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 Glory, glory, glory. So yes, things will run out. You might be saved. You may be a pastor. But things will run out. Hallelujah. Things will run out. In this life, they will run out. You still need God's grace. You need to know when things run out on whose door to knock. You need to know. The one who changes things will change them for you. The one who separates things will separate for you. The one who delivers will deliver you. If you know who to run to, there lies the miracle. There lies your safety. There lies your victory. What made a difference in this wedding is Mary ran to the right office. She knocked the right door. Hallelujah. And today, you may not know. You have never heard this door. I minister this door to you. Jesus of Nazareth, who died on the cross for your sins. He did it so free. He did it free. Oh, hallelujah. Amen. It is a free gift. While everything else is becoming expensive. Sugar's price is becoming expensive. Fuel is becoming expensive. School fees is becoming expensive. But this free gift given to us over 2,000 years is still free. It is not increasing in price. It's still free. The economy can be bad. The shilling can drop. But the free gift that the Lord gave us remains free. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go to Psalms 50, verse 15. Tigango tusome kitabu ya Zaburi 50 omostari
Psalms 50 verse 15. And call upon me the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. When things run out, call on the Lord. When you come home and the joy has run out, take your petition before the Lord. When you see the doctor and he gives you a negative report, call on the Lord in the day of trouble. When love seems to have escaped through the window, take your case before the Lord. Hallelujah. Amen. I want to bring this to a close because I know there are so many things to be done today. But I've already spoken to your heart. If you are here before I go, and you have never known Jesus Christ, you don't know who to run to, and things in your life have run out, and you feel stranded, I want to give you an opportunity to know where to knock. Like Mary knocked on the door of Jesus. I want to give you an opportunity so that you can take your petition before the Lord. And He will make a difference in your life. Sickness might have knocked on your door. Generational curses are following you. Evil patterns are pursuing you. You can feel like failure is out to finish you. If you run to the Lord, He will make a difference. On what a day you can make that decision. You will never forget the day you ran out of prison, the day the curse was broken, the day the spell of witchcraft was shaken off your back. There is power here to set you free. If you are here or on the road, wherever you are hearing me, and you say, man of God, you are speaking to my situation. Here I am. As every eye is closed, I want to ask, in the presence of God, don't let this time pass by. Lift up your hand and say, I need this Jesus. I can see hands are lifted up. Lift those hands. Don't fear. Just keep those hands up and say, I need this Jesus. Lift them up high. There is nothing to be ashamed. You are running to your deliverer. Lift up your hands. I want to see them. Amen. Keep them up. I want to pray for you. Can you come here? You that are bold enough to run to Jesus,
I want you just to come here. I'm going to pray a prayer that will break that curse. Please come and say, I need Jesus. He said, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you. If you have lifted up your hand, just come. I want to pray for you. I'm waiting for you. I'm waiting. Don't be ashamed. Just come. I want to pray. Amen. I want to pray for everybody that needs to break free from a hold of the enemy. Allow me to pray. Okay, wherever you are, let's bow our head and let's pray. Father, I want to thank you for this day. I come against every spirit of darkness. I break the hold upon that man and upon that woman. I reverse in the name of Jesus every generational curse. I bind Satan, you demon and your force of darkness. I rebuke you in the name of Jesus. Leave that woman. Leave that child. Leave that man. In the mighty name of Jesus. You shall not hold them captive. I break that prison. I break those chains in the name of Jesus. Go and leave them free. I release the blessing of the Lord. I release the power of God. I release the anointing of God upon their head. Let it flow to the sole of their foot. From today, that sickness, let it go in the name of Jesus. From today, I rebuke that arthritis. I rebuke that tumor. I rebuke that cancer. I rebuke that back problem. I rebuke that heart problem in the mighty name of Jesus. God, start to perform a healing in their bodies. Reverse that which the devil has afflicted. Reverse the pain in that heart. Reverse the pain in those bones in the mighty name of Jesus. At this hour, I reverse every curse, every word spoken in their lives. I reverse it in the mighty name of Jesus. I rebuke every spell of witchcraft. It has got no power over these people right now in the mighty name of Jesus. Thank you, my Father. Even to Elvin and Deepon, I release a blessing upon them. Thank you for enabling them to give us this occasion. May the blessing of the Lord be upon them. In Jesus' mighty name I pray. Hallelujah. I hope you have been blessed. Amen. So nataka kumaliza harusi. Amen. Nataka kumaliza harusi. So I'll request the groom and the bride to kneel.
Tunaweza pata some music as they prepare. Pate jimbo. Tumeona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ukiona vitu vikawa, neno tunatosha, ukisema umetenda. Israeli uliwavusha watoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda. Amen. Amen. The groom and the bride, you can kneel. Bride, bi harusi na bwana harusi mwaweza weka magoti chini. In order for to be a part of this marriage, we want to remember the words of the Apostle Paul when he reminded the Corinthians of their duty and privilege of remembering the Lord in communion. 1 Corinthians 11:23-26. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. So, after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Amen. God bless you. Stay kneeling. I want to ask all the pastoral team to come and join me. Mchungaji wote njoo mshiriki nami. This is the most important time. We want to dedicate this marriage to the Lord. So just stand this side. All of you. Stand this side. Yes, stand a curve around them. Yes. Just go like this. Stand your feet.
I want to request the congregation, pastoral team, the bridal party, and everybody here that believes in the Lord, stretch forth your hand and speak. Mkutano wote pamoja na hao watumishi wa Mungu wanyoshe mikono yao mbele kuja kwa hii ndoa And speak a blessing na uongee neno la baraka to this couple. kwa hao wanandoa. Everybody to see your hand stretch. Everybody, yes. Let us pray. And you pray. Everybody, as you stretch, pray. Speak a blessing. Bless them with the many children, with peace. Let's pray. Rabba Shekindariaba. Erekalaba Shatenda Lalaboshika. In the mighty name of Jesus, we dedicate this marriage unto you, Lord. We pray, my Father, from this moment, your spirit and your power take over this couple. We commit them into your hands, my Father. Protect them and shield them. Bless them, my Father, with the fruitfulness, multiplication, and increase. Increase them, my Father. Whatsoever they lay their hands to do, let it be blessed, my Father. Bless them with the fruit of the womb. Bless them with peace. Bless them with joy. Bless them with the multiplication of love. Let grace abound unto them. Let favor run before them. In the mighty name of Jesus, we pray, my Father, that your presence will bind around them, my Father. Each morning, my Father, let your mercies be new. I release the blessing of the Lord upon them. The mercies of the Lord be before them. I cast away every spirit of darkness. I cast away every spirit of a destroyer. I cast away every spell of witchcraft. I rebuke it from their life in the mighty name of Jesus. I reverse every curse spoken against them in the mighty name of Jesus and release the heavens. Let it be open upon them, my God. Angels, my Father, surround them morning by morning. Each day walk with their presence, oh God. Mighty Savior, abide with them, my God. When they call on you, hear them. When they're in trouble and they run to you, hear them. When they lift up their hands to pray, my God, thou that hearest prayer, will you hear and answer with fire? Be they fight their battles, oh God, in the mighty name of Jesus. We thank you for the blessing upon them. We thank you for the blessing of multiplication. We thank you for the blessing of fruitfulness. We thank you for the mighty blessing, my God. A covering of the angels, my God. Brood over them each day. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. 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 Oh, just stay there. I want to give some just bless them again. So. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiye uliyeumba ndoa. Ndoa ni ahadi kwa watoto wako. Leo tumeshuhudia kwa macho yetu, Jehova. Dipon amepata mshauri mwenzake. Amepata msaidizi mwenzake. Amepata rafikie wa karibu. Baba, tunawaombea baraka. Tunawaombea amani. Tunawaombea utulivu. Tunawaombea maisha iliyojawa na furaha na mapenzi. Wacha ndoa yao ijengwe juu ya msingi wa Mungu. Wacha hii ndoa iweze kujengwa juu ya msingi wa upendo na hali ya kuelewana na hali ya kusameheana. Pasipo na msamaha, Jehova, ndoa haiwezi ikadumu. Lakini wewe Mungu ukiwa msingi, na tunachukua hii ndoa tunajenga juu yako. Kuanzia leo, Jehova, Dipon akimwona Elvin
aone rafikie, na Elvin akimwona Dipon aone rafiki yake wa karibu. Jehova, ninaomba hata kwa matunda ya tumbo ya uzao, Jehova ulete, ili mfalme wa falme Shetani aibishwe. Leta chakula tele katika hii nyumba. Wasifunge mlango kwa watumishi wako, wasifunge mlango kwa marafiki zako, wasifunge mlango kwa wale waliosimama pamoja nao. Amani iwe nao, ushindi iwe nao, na zaidi ya wote tunaombea utulivu. Wawe na afya bora kuanzia sasa Jehova hadi maisha yao ya mwisho katika hii dunia. Tunawaombea waishi pamoja, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Thank you Jesus. Baba yetu katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu. Kulingana na yale tumeomba, asante maana Roho wako Mtakatifu ameyaweka muhuri. Uinuliwe na upewe sifa, maana wewe ni Mungu wa baraka. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni wachungaji, Mungu awabariki. Asanteni kwa Mungu. Amen. Thank you. So we have already finished the church time. Mambo ya kanisa. Now we want to go to the government side. Tunataka kwenda kwa serikali. Amen. So you may take your seats because this table.
Hapa Kisii watu hawa celebrate. So I'm going to hand over this marriage certificate to the bride. Certificate ya ndoa. Yes. Amen. Thank you. Certificate inawekwa mahali pazuri. Kumbe wamegundua mahali pa maana, mahali inawekwa ina mfuko ya ndani yenye inakaa kwa kila koti ya mwanaume. Hapo ndio inawekwa vizuri, haiwezi anguka. Hivyo hivyo ndoa yao itadumu. Wife and husband, wonderful people in life. Wonderful, we love you also. Amen. 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 Kuna furaha hapa leo ama hakuna? So I'm going to read this, so just wait. As you have thus solemnly pledged before God and these witnesses, I pronounce you lawfully married husband and wife. May divine favor crown this union. And your future lies with all temporal and spiritual blessings in Christ our Savior. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. We now present unto God and this congregation, brother and sister Deepon. Amen. And may the groom greet the bride.
DJ. Hello. Haleluya. Watu wamefurahia. Tafadhali Ashas wako wapi? Ashas simameni pale, wengine pale tunapotoa sadaka zetu. Wapi Ashas? Let us give our offering. Hello. Wapi Ashas? Hebu peaneni kitu ya kutoa sadaka. Sianza mtupe beshen moja. Si wamama pale watupea hata beshen ya kutoa sadaka. Ndio hizi. Mwingine ashike ingine. Weka tu sadaka yako, tubariki harusi, kisha Mungu atakubariki. Tufunge macho ninapoombea sadaka. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya matoleo. Father, we bless you. Father, we honor you. May you bless each and every person in each and every situation. Even in this occasion, we bless you again. For it in Jesus' name, amen. Kila mmoja atoe sadaka yake. Utasonga tu ukitoa. Wapi MC? Wapi yule MC? Regelia. Welcome so much. Tutaendelea kutoka hapo. Asante sana. Nipe ile mic inafanya vizuri. Nipe ile mic ambayo inafanya vizuri. Ya mwenzi. Kama mnanisikia harusi tena. Bado nipe mic ambayo haikati. Mic ambayo inafanya vizuri. Check. Balance this one. Sasa watoto wote nataka muondoke pale juu. Tafadhali. Nataka tufanye hapa sherehe nzuri tu ya kumaliza.
Yeah, kama wale ushers wamemaliza kukusanya sadaka, tafadhali lete hapa mbele kwa mchungaji sasa hivi. Hii mic ipatie best kidogo fundi wangu wa mitambo. I want to have the best sound. Fundi wangu wa mitambo, I want the best sound on this mic. Yeah. Check 1 2 3. Yeah, iko sawa. Hebu test na hii. Wacha nisikie hii. Yeah, 1 2. This one is better. Make it better. Make it best. Make it best. Haya, watoto tusonge nyuma hapa. Watoto tusonge nyuma hapa tafadhali kwa haraka sana. Ushers, tafadhali if you've collected the offering, lete hapa kwa mchungaji. Kwa haraka tu. Kwa haraka tu tuanze kipindi kinachofuata. Yeah. Yaukia mwenzako mwambie harusi tunayo. Mwambie kwa swaga harusi tunayo. Mwambie mtu waje kukasirika kwa harusi ya mwenyewe. Mwambie harusi tunayo. Ngoja. MC. Yes sir. Nimenotice watu walikuja sijui kama wako kwa harusi. Labda wengine hawajaweka sura ya harusi. Enyanginero bosete hiyo. Enyangito mwate bosete mwati. Tenenango gorasinini, tenenango gorasinini. Tenenango gorasinini. Tumeketi sana. Tutelele siguro. Tuegeransi le bobe. Tuegeransi le bobe. Yes. Aya marusi kuja. This is what you told us you wanted. Yeah. Tiri nyuma ya marusi. Ati. Tekeleza nafasi hapo tafadhali. Hapo. Hakuna salamu kwa sasa. Wana sherehe takiri dalo. Nasema atoe takiri. Irana magega. Haya, yake skido DJ. Tolea wapi? Ndio magari dance ya modelo. Meamo. Meradi. Mkoa na toka kwa kusikia. Moja. Asante sana. Sasa turudi kwa hema. Muache maharusi peke yao hapa.
Turudi kwa hema sasa, turudi kwa hema tafadhali, mwache maharusi peke yao hapa katikati. Mtawasalimia baadaye tafadhali. Turudi nyuma baadaye. Tuingie kwa tent. Thank you so much. That's a good one, my brother Bondi. I don't want anybody here. Sitaki mtu hapa except the pride of Jesus peke yao. Punguza salamu wewe, tutapiga picha baadaye. Sasa nataka tufanye hivi Nataka tuzunguke sisi maharusi hivi, alafu tutakuwa wa kwanza mbele pride of team wakae kutoka juu. Sawa sawa? DJ give me something. DJ haraka. Abata siku gani? Let's go DJ. Onika. Aya, twende. Pride of team peke yao. Wanafanya sawa. Hatuone haraka. Twende. Tunarudi nyumbani sasa. Are you ready to dance? Aya, lazima tuiranenga taribo. Tunataka kamera ni hapana manyako wanataka taribo. Are you ready? Let's go. Let's go. Introducing
Onyoli Emereng ni 15 nese toro chirerwe 20. Help them. Yes, lady. Saidia hapa haraka. Andi baba soko babna keki nero bo dipo watu ye. Keki nero tukulia kalitoa kore zawadi. DJ give me something. Watu ambie kama hapa nani hapo single tena. Yes. Hiyo leo ni kibarua bana. Every watu here. Watu leo pango. Dipo ni basa hapo. Kisikia ni harusi tufurahi. Bana sio rahisi kumpata. Yes. Kigezo kuwa ni vingi kukubali. Mara mtu mweusi simtaki. Wengine sitaki mweupe. Mara ninataka mweusi. Hamjui Mungu sitaki. Vigezo. Nipo. Hawaji tutaka hapo kipenzi. Kipenzi cha roho ya. Yes lady. Ondoa viti ziko nyuma. Tambulisha kwenu. Uko sahihi. Sasa sifa. Hawaji tu dance masuka. Wacha tuone hapa. Sawa tu. Sawa tu. Swali nayo. Pole kabisa. Kuna vitu bana. Bado utasonga. Nilipokunja inuka juu alafu nasumbua. Haya tusonge hapa sasa. Kipenzi kwangu wewe ndo kila kitu. Na leo ndiyo siku yetu. Haya good DJ. Asante. Harusi tuna. Alright. Sasa nataka tuanze kwa zawadi. And because of demand, kuna wanahabari hapa wengine wanaenda kazini kuwaletea news. Nataka tuanze na Ndizi TV. Ndizi TV family, we can come for a photo with our colleagues. If you have a gift, you give it, okay? After this, we go to Bosongo Hospital, eh? Alright. DJ, give me something as we receive Ndizi TV. Watangazaji wote wa Ndizi TV, tafadhali njoo. Na kama kuna mwanahabari yeyote hapa, tafadhali pia uje. Haya, DJ, tafadhali. Pamoja na wanahabari wa stesheni zote zile. Siko hapa. Kisi TV wako hapa, Entire wako hapa, Kisi FM wako hapa. Nataka hiyo sote. Wanahabari wote ndio hapa. Wanahabari wote ndio hapa. Leta TV kuja. Leta TV ndio. Yeah.
Wanahabari, sitaki muwe na haraka ya kwenda. Kama uendi hewani, you can still maintain, yeah? Lakini for now, please let's come and take a photo with them. Itakuwa vizuri sana. We are here for our brother Dipon, together with her. Oh, sorry, his best self. Elvin. Aya, DJ, give me something as we take this photo. Yes. All right. DJ, kama imeingia mniambie tafadhali. Official camera person, you kindly let me know once you're done. Thank you so much, DJ. Asante DJ. Now, thank you so much. Kiasi kidogo. Are we good now? Yeah, now you know vile tunafanyanga sisi, eh? Just your name and your media house, kindly, because of time, please. Sasa ningependa kwanza hivi wale wa media house zingine wataintroducewa na Eric Bosiri hapa, alafu Ndizi watabaki. Very good. Yeah, Ndizi TV ndo wenye actually wacha tufanye hivi. Ndizi TV warudi hapa, yeah? Wamalize kwa sababu ndo wenyeji. All these other presenters from these other media houses, please come to this other side. Yeah. Oh, very good. Very good. All right, Eric? Very good. Mimi naitwa Eric Bosire, nafanya Nita TV. Tuko na furaha sana kwa ndugu yetu Dipon na Elvin. Tunawatakia maisha mema na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani sana. Asante Etaya TV. Na wasalimu nyote ya mjambo. Mimi ni mwanahabari, nafanya katika station ya Inka FM kama reporter. Nawatakia kila la heri. Ndoa iko na mazuri na iko na mabaya, lakini mvumiliane kwa yote. Nashukuru. Asante. God is good all the time. Daniel Ontiri, Getembe TV, Dipon na Elvin, nawatakia mema. Asante. Habari zenu. Tufanyane mkono namna hii. Asante. Dipon, sasa uko na bibi boyfriend. Kuja kwetu. Naitwa kaka Josephat Sungura, ndego koragetembe ngorete misenja nukira Jumapili. Ndele tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele. My friend Nevi kwa Mwata. Patia mwenzako tafadhali. Thank you so much, Joseph. Sawa. Hawa ni Ndizi wamebaki, lakini walikuwa wamekuja na zawadi, sijui tulikuwa tunafanya. Wanapeana tu. Before you sit, you have a gift, kindly you present it as we. Oh, bahasha ziko wapi tafadhali, ziliwaishia? Yeah, if we still have remaining envelopes, kindly saidia huyu kiongozi wa Etaya TV huyu. Haya. Thank you so much. Fanya haraka tafadhali as we go to editorial wote wakuja hapa na TX tafadhali. All right. Editorial mwenye sio program host. Yeah, tuwaruhusu tu wamalize waende kuandaa news. Kuja. Editorial. Toka mbele yao. Editorial. Toka kabisa wewe, toka hivi. Aya, wacha TX wabaki ile side. Tuanze kutoka hapa juu. Yes, bwerebia. Kuru kujob mangi gokora omurubiri kuru kwa ensakia na boigo omurubiri bumuganone. Dipon and Elvin, wish you the very best in your marriage. We are there to offer you any support you need. All the best. Thank you. Na wakwaniri mwensi koruchinsa mochonsi chevanda. Mbiyamole naende. Kwa majina naitwa Ndemo Steven, pia naitwa Captain 001. Naleta mambo ya michezo na reporting pale Ndizi TV. Esenge nchoyeviro na achia Dipon na Elvin one verse ambayo ni the book of Ecclesiastes chapter number 4 as from verse 9. Ebu kuya gote babunda babere mbale buya ko bwoyomo na ende agendera goteba iga buno yomo na ateria uri omwabona bako mubwata igo Dipon tubuatereri hoteli moone ride kwa bwatu kurede babere
Mbali yako bwana wamwambia mama sana. Yeah, najua wanahabari, unajua sisi tunalipwa kuzungumza Jina tu tafadhali. Please. Naitwa Ngwakwani Mbiamori. Asa Marita Njuli Kerubo, reporter ya Ndizi TV na ile ngore tu Morvero Wimisa Jumapili. Ndipo Elvin Mosesini. Yemaro na bakwalire mwensi boirire. Samarita Group Josephat Amisi igongoreta mangana maiya. Ndo moroberio obwansu bwe sabato ndipo karibu sana asekiombe. Nancheria taria nengro ku Evelyn Osero amangana maiya ne moroberio bwa cheno ndipo na Elvin, Mungu abariki ndoa yenu. Asante. Asamarieta ngoro kwa Kerubo Frida ngo baretera umurubiri wensakia umusubati bubonchereria nabo igamangana maiya. To my sister Elvin and Dipon, I wish you all the best. Andege kombe kigana koleta Elvin, make sure kwa veke romo gake cha liago cha gari onyora na bwate chinguru. Ta chaka gotenge chigu. Asante sana. Kasi yule alide rais. Nanchana bakwani rimbi ya more mwensi. Nche ligongoro kwa Mildred Momanyi, ligongoreta omoroberio bobole minobonda, nabo igoni gonde reporter ya Ndizi TV. To Dipon and Elvin, congratulations, but esabali mbona ya chakire, teli raisi, kurende, asoro gendo, goikuru kore, asante sana. Asante. Na ukwaliriya ndona siasobere tumonjumu ligirya nshinga kichini kukwalirania semese ya mwana maya yari gukumanika tiere tobere to kukwalirania kurwa sema mbya yari ngentambe bahika chinse chigabano cyabono muragoba litukerega ya Jumamosi tariki 25 omutenyo kana umwaka bwekiri bubere na 24 na mange abereka okorekana kati yabone litukulenene azedipo nasanya maga yokonyoro mwanchoyo ojibono balireira ochi yakonyora abana chibarogo. Asayomo naenda mange umirana nche ya kirochera kristo chiaboro botukuri tukeriga dia Jumamosi iliterene nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Thank you, Vincent. Thank you sana. Transmission department. Transmission haraka. Hawa wanaweza patiana zawadi meanwhile. Ama you want to kuna zawadi ya wote bado. Transmission. Ndipo niko kwa iwule chibarongo. Obakwani mwensimbo ya more. Samari tangolo kwa Sara Nyaboke, gose Sara Stanish, ngokoro murubere bwe watoke Friday, alafu ngokora TX Dipon. I wish you all the best. Congratulations. Yes, Bwana asifiwe. Kila mtu ameongea Kisisi, nitumie Kiswahili kidogo. Naitwa Misef, nafanya Gusi Urban Blaze, hashtag Kebemberi. Peta mimi watadimie sana. Pia niko TX, hiyo ni control room. Pia niko online, anything you see on online and Ndizi TV, hiyo ni kazi yangu. Dipon Elvin, nawatakia mema, Mungu awabariki sana. Asante. Kuna yule anahakikisha kwamba ofisi yetu imeng'ara wakati wote, tafadhali kuja, alafu afuatwe na program hosts. Nimesahau mkubwa hapa wa transmission. Sinifute. Usicheze na kazi bro. Praise God. Praise God again. Chasa mretangoro kwa Abigail Nyanchama. Ni transmission department. Producer wa Dipon. I hope now Dipon to wacha watabangi nandara na nyoru kwa nyoru muntu kugutura. Wacha tuacha kesho mapema. Na sasa niwete na sasa sisi ni familia. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Munaona hapa penye tuko kwa hiki kiwanja siku meng'ara. Hata kule pia anang'arisha hapa. Kabla ingie studio namwambia hebu kaa vizuri, kalipasari. Kwa majina naitwa Gladys, nafanya usafi. Right, thank you. Asante sana. Production kwanza. Production and graphics. Yule jamaa amesimama pale kwa kamera anaitwa Stanley Ondieki. Yeye ndo anahakikisha kwamba program zote zinashutiwa. Stanley, inua mkono hivi jamaa. Mpigie makofi Stanley kwa kuhakikisha tuko live. Aba mnakuwa ni ile mic yega gugusabira naye mambi ndochuriri giti. Na abakwa ni mwensi mbya more.
ngoro kwa Conrad Ongwesi ngokoro muroverio orumba nostalgia guse emeburera Jumamosi mugaso na igontenerete department ya graphic and design dipon message neyemo musubadi onse itokwa rusia alimanga ono okore igo sorry ende onsi toje kenyorogi onsi bochari umolende naye ubwenze kulenda umuchi ndoko bori ya Elvin ingiki yao naye tocha kubori museseni. Haya, wacha nianze na Christabel. Mpigie makofi. Christabel is our youngest host in Ndizi TV. God is good all the time. My name is Christabel and I'm a host at Ndizi TV over on Roma Gusti program, Ndizi Kids Show. Asante. Wapi makofi mtoto ya Christabel makofi. Na muochingi sana huyu. Yes. Bantu baito Montrara okorokunga Papasiko the bad. Enyan. Wawa. Abana baya. Tuanja. Libo ni usairi se company yabangwana abakaka unantu. By the way, let me assure you, korigire mnandigire tiga. A machine you baby. Iwa inje igende host ye program chirenge ibireiga korogia itu ono ekeredi bune ojo konyoro nango enali siku ya machiko yeke gusiye yokonyoma ninje nkomogorora Ekeraba tourist stress kiagara we are not a group of angels in this universe. Aji janaba ruzi stress na rumba nostalgia ashtegi emebulera. Do you understand? Ekiawa abayibo ibaba ndaba from both sides. The message is kare omondo gare gopimwa ngo musipati naki ngakigusako bwato bukumbi na atore cha otabukira ini mogendera ini kamuranja bayibo mutiga abana abakore bintu bya Lipon oge chungu chikopakoro amangana yo connect chikobi ngwa siekwa na ndo to basako kora igo. Do you understand? Thank you Siko. This is me, Papa Ziko the bad. Thank you. Momuntu naro koleta chinge robuna papa. Papa yaga ndauchi. Papa antivirus. Naringa. Akamba running. And by the way, if we have actresses and actors, you can as well come. Gusi would tumaitosembara around, you can come close. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Oyo Yesu. Oyo Baba. Bia mono sana. Elieta ekerona ibole tukovuga buna engwe. Abo ibole bana bakaduka Andrew Mumanyi omwenga secretary kitutu cha Cheroti. Goja na koresho kuru kwa Chingero. Every Monday paka Friday, Monday to Friday. Again tona agotai my brother Dipon. Kwa nyote again take ya. Kuna mwakala kuchiko ni. Lakini again tona agotai baba. Umanyetae na boko nyonge kiumbu. Ondawe itote moboba. Lakini my brother Dipon. Eke umbu eke kayarari. Nyumba. Usarari. Ewe kokoraki. Ege toke moiso. Elvini. Nonyokoro family kaya goteba iga. Omokungu omoriri iga gotagora buoye na magokarenga. No mongai nyokoraki. Jaina rengana na batigere gakisa seli sana. Bia mono sana. Okay. Ondetara tigara. Tubuate our finance manager Hezbon. Alafu nafikiri nita present zawadi yetu sote. Alafu watu pinande babwatie biegwa. Bye. Thank you. Yes. Habari zenu. Ekimwa boy kayo nje na bagage. Okay, mnyamana. Asama litango kwa Nyamede Hezbon. Nangu toka ya Ndizi TV. I'm the manager stroke finance. Ipon. Honestly, comment dire bitino much. Uzone na ngani re.
Lakini you have to look for a way to solve those kind of amicably. I wish you all the best. Elvin, sikomo gako, Dipon, sikomo ngino. Asante sana. Thank you, manager. Asante sana. Wone zawadi y'abantu abo bose. All right. DJ, kubabikira hotel kubakuba zawadi. Oh, actresses, by the way, where are actors and actresses? Oh, yeah, please. Actors and actresses. Yeah. Bonsi bibali ba papa antivirus na nyaveta ndo moitongo. Where are they? Omanene Yesu abakwe. Abakuna ende. Iliya tango nyunga momole. Asamalia tankoro ku Judith Kerubo. Nande kera nachiko enda chiwasori bakangerie ta Kerubo. Nkoro ku Kerubo mugosoro. Tawa para chiwasori na baba anti papa. Na baba soro. Tunashukuru Mungu. Mungwana wachakire. Mungwana elimbono. Tochiko kora muna lirinkora kora no soro tafadhali. Bwana anda kwa bara rio soro tochitokora kana kakaino. Asante. Mbaro bali bakwene kingangora gira tule. Madam karibu goja. Nayo tebeli yao. Mone sawa. Asama lieka Joyce Kerubo, mugaka nimbaka, njene jirani ya Ndis TV. Dipon no mwana onabono. Diponi ga chita kangari ga nya senyangi, ntonda motebi. Omwana Dipon. Ngama to. Etengo tebiga. Maliganya saa kwa tebiga. Anyari omokungu, anyari lege ntekia. Naende onyo amache lesima kiao. Wosese nigu. Asante kusemi obuya. Thank you. Ekero twekara style tokorengera inga ningi tokwirira Dipon karetire Elvin tukainyuranga abakoro Dipon tegera. Abakoro bakarire ki enyama na mabere. Abangwana bagatebanga Elvin goikacha kame. Bono ntwali gocha kunyara. Nizungumze Kiswahili. Nashukuru sana. Haya. Nilikuwa nasema hivi, tulivyokuwa tukifikiria tutaletea nini Dipon na Elvin, wanandizi wakasema kwamba Elvin anafaa aongeze kilo kidogo na weupe kidogo. Na hiyo inaongezwa na nyama na maziwa. So kuna ng'ombe tayari imetangulia. Aso mchinga kimoja. Wow. Aya, our directors wekera wachiko ibu wanataka kokorabo. Lakini bakateba yaya tiga tuete style getiga. It style yumba itete machete tigo cherere ng'ombe bagakuana na Dipon. Na bagakora teigo. Bona kurundizi timchi zawadi cheito omuchichire already. Lakini bona bado on top of that babwate chiabo. Babekere ngege ndo balete bakwa Dipon. Thank you so much Ndizi. Ndizi tupatiane zawadi zetu tafadhali. After this Kisumu. Wageni wa Kisumu ni wakati wenu sasa. Ndizi for personal gifts kindly. Yes, mmekuja vizuri sana. Asante. Tuendelee DJ. Haya, fanya haraka. Bridal team, receive the gifts kindly. Bridal team saidiana. Kupokea hizi zawadi, kuzichunga pia. Asante. Wanahabari wote tunashukuru sana. Asante. Okay, all right. Haya, tumalize haraka tafadhali. God bless you. Kisumu team, kuja hapa hii pande yangu. Kisumu team, njoo hapa hii side. Asante DJ. Haya, timu ya Kisumu tafadhali. Timu ya Kisumu ndio hapo kwenye nasungumzia. Mimi walimu mwanahabari ya kutupa jina. Yeah. Asante sana. Kwa majina naitwa Sultano Bangi, Ndizi TV. Mimi ni manager wa production manager na msimamizi wa vipindi. Asante sana. Wageni wa Kisumu, nafahamishwa mnaenda mbali, tafadhali njoo hapa penye nasungumzia. Kama mko na zawadi pia mpatiane. Please come for a photo. Kujeni hapa.
tuchukulie zawadi. Lakini tunataka wapigwe picha na wana maharusi kwanza. Yeah. Okay. Haya. Kwa sababu tuko mtoni, unaelewa DJ? Hiyo kitu lazima tudansi hivyo. Pole tusamee, unajua ni TV ya Kikisii. Lazima tungeweka lugha ya Kikisii. Samee tu pole. Sasa DJ nipe. Hapa watu wasisimame. Kabla sawa. haya basi, tutembea haraka kidogo sasa. Vamos a ver Thank you. Now let's do this kindly. We will have time to take photos and shake our hands. For now, nataka tusimame tupigwe picha pamoja kwanza. And then you gift them. Yeah. Tujipange kwanza kwa picha mwanzo, tafadhali. Yeah, thank you so much for coming all the way from Kisumu. And you guys look lovely. Has anybody told you that? Yeah, mnapendeza sana. Simama sasa vizuri basi mpigwe picha. Our camera person, you will tell us how you want them to stand. Yeah, open up the circle, open up the line. In fact, make it a line. Yes. Thank you. Sasa Dipon simama karibu na mtu wako bana. Dipon, umenyanganywa, umeshanyanganywa. Hapo. Haya. Yeah, you can display your gifts as well as we take this photo kindly. Yeah, thank you so much. Oh my, these people are looking lovely. Yani mnapendeza. Na msiende, by the way, kuna chakula msiende. Mkienda sasa mambo yatakuwa mengine. There is food for everybody. Msiende tafadhali. Is that okay? The photo is okay now? All right, thank you. Haya, wakichukua picha zawadi ya babu mkongwe kidogo ndipo nante itabata yaweti ongitire zawadi ya haya itu nakwa. All right, asante sana. Now you can give to them kindly as you dance to that song. DJ wawekele wimbo yao tafadhali. Wapatie zawadi tafadhali. Yao ya nyasa huko Kisumu. Arudisha Kisumu. Wawekea Kisumu bwana. Wawekea Kisumu ni Kisumu. Asanteni sana Kisumu team. Wapatie yao bwana, wapatie kitu yao tafadhali. Wapatie kitu yao tafadhali. Haya, twende na yenu sasa. Asante sana. Watu pale chini tunawapenda sana. Asante sana. Thank you so much. Haya, God bless you. All right, tutaendelea na msiwe na haraka. Mvua imeisha leo. Yeah, watu wa Kisumu msikuwe na haraka ndugu zanguni. Asante. Bosongo Hospital kindly. Bosongo Hospital penye ambapo Elvin anafanya kazi. Yeah. Bosongo Hospital staff, if you are here please. Wako pale juu. Haya, wawekee chito. Kujeni hapa uone kwa. Kuja kwa red carpet. Ndio. Tembea hapa kwa red carpet. Wako wapi? Ndio wao wanatokea juu. Wamejipanga sana. After this St. Raymond. After this St. Raymond jumuiya uje pia. Haya. Madaktari wetu ndio sasa. Wanakuja kwa taratibu.
Sasa shuka tu. Yes. Abantu wao kikwama na baada hivyo umetibiwa au sio? Vitito. Hata unaijua. Vitito. Anasema hapo kusomea hapo ndipo. Sana. Haya. Nasi pia tujipange kwa picha. Madaktari wetu asanteni sana. Thank you so much. Staff wote wa Bosongo. Tunashukuru sana. Yes, jipange vizuri kwa picha. Make a line pale penye kuna maharusi. Where they are standing, kindly make a line there. Thank you DJ kidogo. DJ kiasi. Haya, tujipange hapa. One line kwa maharusi ndio picha itatoka vizuri. Kindly one line. All right. Fungua laini hapo. DJ chini basi tunaposubiri picha ipigwe. Yeah, ili staff ya Bosongo Hospital. Elvin, mdosi wako yuko hapa? Okay. Nitamruhusu tu aseme jina lake. Yeah, meanwhile you can say something very briefly on behalf of your team. Thank you, DJ. Habari ya jioni ama mchana? Habari ya jioni. Mbona hamna furaha? Ama nina akangeke iliriato. Kwa sababu nimesikia MC amesema masaa ni machache, na sisi kama team kutoka Bosongo, mimi ninaitwa Lilian Kerubo Momanyi. Mimi ndio administrator hospitali, mimi ndio mdosi wa Evelyn, na ika chance again, Dipon is also my friend and we do business together. Hiyo mnaona aje? Siko nyumbani kweli? Tidinka? Mkwanete usi? Asante. Mpole no mogoko sana. Asogo chalero wajumuika na inu Evelyn. Ega tegyoka na tebo on behalf ya Bosongo. Director was not able to be present. Asirero, lakini naikiria makwani yae. N'abantu bonse piba Bosongo. Ntwarenge konyara ko bungenya gitari toche gaiga. Lakini keroro che timu ye motu gaiga ntoramo. Muri no mogoka. Mogata mogoka. Bono intubune timu ya Bosongo ntwaligerere tito kaboli. Inki toko baletera. Ngachikolengereri tokalengereri buna banyagitari togateba Dipo no mutangazaji akukwana the whole day. Evelyn no manyagitari ikagokwana n'abarwaire the whole day. Togateba sisi kwetu maji ni uhai. Amaji taliyo bogima. Togateba tomo zawadi dispenser. Nalia keroto mosacho yagocha ekero Dipo yagocha nyomba toliko minyoka chikoni. Dispenser yetu anyereta onyebeke sitting room ekera gocha toliko chikominyoka obegete glass ata okera rusirio bikoroto umusacho wako mwe glass kia machorani kwanza kwa mobori ngakieri tukolia lenge abanyi namo iwete yeselina lili chiko ni sawa asibosongo taiteko teba tutawaombea ndoa yenu na muendelee kudumu katika Bwana. Manake nimeona pastors ni wengi walikuwa hapa, which is not usual to majority. Wakati mnaona pastors wamewekea mikono na sio moja, mbili, namba yenye yezi hesabika. Kwa hivyo sisi kama Bosongo tunawacha kwa mikononi ya Mungu. Asante. Na Mungu aendelee kuwabariki. Asante sana. Thank you admin. So wamekuja vizuri. Haya, present any personal gifts that you could be having as you exit kindly. Itakuwa vizuri. DJ wapatie wimbo. Yeah.
Haya, kama if you have a personal gift, you can give them. As you dance ukiondoka tafadhali. Thank you. Thank you. Right team, kuna zawadi hapa mbele tafadhali, mnafaa mpeane mweke kwa gari. Yeah, hii water dispenser. Now. Abana bawo inde bamanye kigera kiyawo uko banayo mutonde umuduri inde tato kitata simutacha ndo nyabira sinkomocha kogera na mwili. All right. Thank you DJ. Asante sana. Kwa sababu sasa nataka tufuate huu mwelekeo. Nataka tebona monte gerere mwensi. Asenge nchaba genimbara igabako gendare abageni bari baruwe sikimu chianti chia dipon naba magukoro ntagete moche gaiga bakorwo togenda ambassadors yakoya ambassadors for Christ tomenya kogenda House of Transformation Church. Yeah, where are they? No yaba iri bari ba dipon mwaruwe sikimu mokogenda bono igegalira sekubatigaze. Where are you? Please come here for a photo, all of you. Kama mnasikia tafadhali njoo. Wako wapi? Mchuwangu ndio tafadhali bwana akeka hivi. Thank you DJ. Dakika moja tu. Akipole nilisahau kabisa. Kuna Lipon, kuna rafiki yako amekuja hapa sana. Yeah, tafadhali tuambie tu jina please. Pole mheshimiwa. Thank you so much. Dipon, Mrs. Dipon, abakena banene, abageni mwakire gaise sherehe ya leo tiamba kwani bwaire biese litari Yesu. Bwaire nande? Erietari anenjuli Nyanchama Nyamao. Munyagitari wabangina na bana bake nando yoboye kirokyo women rep wa Kisii County. Ese bona bantu bamento enachicha kwa niaba ya basani wa Dipon igongota pongezi. Eke ntonda kwane igongota ba obogima goika momenye no morembe no bwanchani. Eso monubuge songa togoteba winners never quit and quitters never win. Congratulations. Chinga kichabo Nimbori Kerokyo Governor wa Kisii County 2027 Nyasao goto ikiororo. Abangirana kimogoteba emiaka 15 kwake iraba gake koko kwaba bwatesiri bone togotebana abangina torigereri buya soyegeti borie birogo nande moto bwati siere buya gotere bebe. Asante. Ya mama pale pigwa picha mheshimiwa. Haya. Bono ndage tokorega. Chianti aba magokoro bonsi kaidli chugaiga. Aba magokoro chianti mwensi Chisemo chosi icho. Bere ko icho na kuvazi elvi tafadhali icho. Icho mwezi. Asinge za chisa chia na nini tokole ndra chinga kikai icho. Bakara hotero kubate no. Ngara kuwa amanda na muru rumanesa watu. Yes. Tiara maokoro. Chini changu akutole mwenye levo. Haya. Chianti Chelsea ama magogoro mwezi icho. Chisa ama Chelsea ibere kwanza kuona ni. Mbona ni kwanza kama nyingi ya. Bali mtu mwenye speaker karibu kwa speaker. Karibu kwa speaker kaidi. Kwa hiyo ni nini? Haya kile hapo Mtu ajui kitu haelewi.
Itabidi tumeng'ang'ana nayo bila shaka. Thank you. Romero Villa. Haya. Songa nyuma Dipon, songa nyuma hivi. Songa nyuma tupate oda. Dipon, songa nyuma kabisa. Haya, maigudije kidogo tu. Kati. Asama abera manene. Nina koro ili vini no hali gaiga. Kaya tutebio lieta lioka gaki. Lieta lioka ba. Aye magokoro ya Dipon ya. Aske gocha gaiga. Alafu alfu. Na ate ya makwani. Kono kwani ngoraiga. Hello. Kimono kiraiga bana. Ndiyamore. Asama lieta ngoro anger wijeni kuambuka. Alisa kuruge susu. Oyo no mocho korone. Igongo Dipon. Ngore adi. You are not happy. Wasi abantu na ng'ombe. Muna mowa ikaiga. Yesa kore kone. Sisi kendo mwana oyo yesa. Waisa kwa ng'acheri goti. Morose ya ganda gere bwango igaga ko genda ya matangazo na chengo merkanaro ndio mtoto yangu ndio yule. Aya Dipon. Waisa kwa ro mwana oyo gachi ko nyora chinjara na ba toro chara. No nyina ro mwana. Ngonyora yu. I will repeat you. Corusantemente rogoro. Oira abajo korobane, omwana omusubati ominto nyamuzi gayore. Bana bakakoro. Anti bote mwana ngababo yo kadeji. Babo ureshiko. Haya, yana na zawadi. DJ, wabekeleke thank you. Haraka tafadhali. Punguza salamu kabisa, punguza salamu. Wewe na vitole moja ya katole.
Tumalize haraka. Punguza salamu tafadhali. Haya, msiende kuna chakula, keki tunayo pia. Msiende tafadhali. Yes. Asante sana. Wajana se family. Family kama tayari. Yes. Oye, kwa hiyo naweza wadi nasema. Asante sana kwa zawadi zenu. Thank you. Tumalize, asante sana.
Nataka tumalize sasa. Wana rohoraiati aji inasema kwa tatoleta baadaye. Tumalize haraka. Akondi tutakutana Bible both sides. Acha kaka sema pale. Bible ba Elvin, Bible ba Dipon, nechi family chabo. Inchwe kasema pale ragai. Both sides. Both sides. Bible ba Elvin, brothers and sisters. Bible ba Dipon, brothers and sisters. Inchwe kasema nenega. Tafadhali sikoko tarehe sasa chebero. Bible both sides. Kituoka bayano kwa sababu yake ngochana bana ndio ndonya oba congratulations nyumba naende bambia nusandu akonde yangi pi abantu kwa sababu bali kwa tori ba una kwa msafsiri kwa moja za carpet ya mono kuja hapa penye nasungumzia aba ili balia aba iboli sorry aba iboli ba Elvin aba iboli ba Dipon brothers and sisters moja kega sengo kwa na gai bila halo kwa nini ndio kama mpo tafadhali njoo kama mpo tafadhali njoo tumalize hii laini tumalize tafadhali. Yeah, thank you so much. Punguza salamu kabisa tafadhali. Kuba asante pia. Dipon, thank you. Kiyama kwani. Where are those parents? Yamono. Oko kwani ndio yamono kwa congratulations. Yakona tebea mango kama tebeli nyumba nande. Unajua sioni wazazi pamoja na mafamilia zote. Wako tayari. Nataka mkuje hapa penye nimesimama hapa. Mwadengo wa Mungu sites. Ano raiga. Once babiri bayali. Romo utara kurwaiga. Yagara TV emuleke tego chaga. Ichuga iga sentene. Yanda. Ichumo chaga kuroga. Iga sentene ni busia. Anioni hiyo. Thank you. Hapa nimesimama hapa. Robera maiga yane. Rengi. Rosi chira ini bere. Baya tamora chira ini bere. Kugetanga sole. Kugetanga sole. Robera ga se carpeting. Abana abaibori both sides. Abaibori ba Elvin, abaibori ba Dipon, brothers and sisters. Also nobarega. I want us to clear here. Yeah, thank you so much for the gifts. Nashukuru sana. Sasa Dipon nataka msonge hapa na Elvin. Morire bisandro sibire flat yake. Inde binabobiko. Haya. Bwana abaiboli nju. Kwa bana chikolela kwa bana wocha. Ije wapatie kitu. Yeah, brothers and sisters, let me go to the kurumaya. Niko mtaa msimamia hapo, sitaki mwende juu sana. Yeah. Tumeendelea kuweza msaada. Kasongo senior, oge kaka hotel angalia after I say now, thank you DJ. Kuna moraiga limanyete chinga kichiachire. Onde naro bwate kebu kero kende giatigara kwa utangasa. Miyamano. Kabisa.
Ona acha singe chama sikani zawadi kai ndio tigatona na zawadi. Babeka wataro kuya DJ. Babeka wataro kuya DJ. Okay. Sawa, pole mami. Taka rasili ni DJ. Ni kama umenisahau. Bana. Timbu atikende ndakwani. I just say thank you to the Lord. Salama mesatenda. Nadimo. Nawaombea nyasawa konye. Abaseseni, abaraye, komata koboko, watiga na ino momotiga. Kendra ko musawotambe, eko gerekero ko musabana bakwa. Kera inyalia na waligo teba keni sura saba secretariane ninkoe. God bless you. Thank you very much. Asenga njo abaseno bale gaiga. Na watawa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Vami nkida teve. Bwana ngote mbia mwana sabana. Nje asinge icho Lisi TV ngo jelo kubwata tibinabu. Na njedina na maebe. Pia mwana wa abana. Pia mwana abami ndwaliwa ikira mamuruchi abaruri manga. Bacha kuzukia. Bagotema ogendere na inde onyuma chimaye. Lakini na itu bone tukulira. Urende na indangyo bogo tutukwana yamona otigana no morende na inde omuchino ingaya ino egenderere yamona. Thank you so much. May God bless you. Now let's give our gifts. Tupeane sasa zawadi zetu. Haya, bariki hapo ya sana aligoro yamono sana ya saba sisi. Yamono. Bora kwa mwanda sana wazo. Bora zawadi. Hawa ni roho na Mungu mmoja. Hawa ni roho na Mungu mmoja. Haya. Asante. DJ, give me something as we're waiting for him to sort out his music. Tumalize zawadi haraka. Naona
sana mafamilia. Familia both sides, thank you. Asante. Best lady. Best lady, kwa mmoja kama yeye. Mtoto atoke huko. Soya maime. Tupate ndage kile lonteke kituralia. Soya maime. Tete mwa skomaga. Skomaga bana, skomaga. Haya, nataka tumalize pale tafadhali. Our chief Barbara Gaiga. Our chief kindly cho. We have the assistant chief and the area chief wako hapa. Songa hapa karibu na maharusi ndio itakuwa vizuri. Haya tumalize hawa chief Barbara Gaiga. Yeah. No. Dipon, the chief is here. Yeah, and the assistant chief, they are here. Wacha wawasalimia wapatie zawadi tafadhali. Karate nena mwana ngwe bichagaiga. Reino rokane TV. Inu mwana ndetoro gonga bagambi. Masikania mayamu akoni moja. Na saba sisi. Dipon niligalia kamera alia. Mwana ngwe bichena bagambi hapa. All right. St. Raymond kuja hapa. Wanapomaliza pale kupigwa picha machifu. Thank you. St. Raymond wako wapi? St. Raymond aiga sangu kwa ndama imore. St. Raymond 1 wako hapa. Haya. Tukimaliza St. Raymond, ambassadors for Christ yatoe. Haya, St. Raymond, nataka tuende pale. Haya, DJ wapatie something small. Haya, yana zawadi. Haya, St. Raymond ya sawa sisi ndiye. Asante sana. Ambassadors for Christ na wawa. Ambassadors for Christ mko wapi? Ambassadors for Christ kuja. Yeah, kuja hapa. Wape nafasi tafadhali. Ila mic nyingine iko wapi? Alafu after yakora Ambassadors for Christ bototo. Yeah, bototo pia kwa sababu mnaenda pale. Jipange juu ya carpet tafadhali. Ekwaye ye mwakorera asingi sana kurumogasonya saba sisi. Uniform ina bonye roje. Na abantu bakubura nigalia seti binge kwaye ni abusi. Jipange vizuri, songa mbele. I want you to make two lines. Kama mko na zawadi zenu mkue nazo on standby. Kujeni nyote jipange vizuri. Songa mbele. Create nafasi pale nyuma. Haya.
Yeah, watoto nanyi pia mjipange tukimaliza hawa. People, are you ready to receive these friends of yours? All right. Yolo inani. Okay. Inazima. Yolo inani. Yeah. After watoto cousins. After watoto unasikia cousins wako na mazawadi zao. Haya, jipange haraka bana, jipange haraka. Unafanyaje tena? Sikiliza kiongozi wenu DJ wanipe something kwa. Mwenye anatangulia kuja hapa mbele. Yes. Haya. Nikitaka kwa ienda kwa sababu unaona ina feed YouTube inapeleka Facebook so wakiingia katika wanaanza ifika hiyo kwa mimi like kwa mimi soka dodo yes yes dakika moja tu pastor azungumze neno moja ya alafu apeane zawadi. Alafu mwenye kwa analeta zawadi pastor. Nipe hiyo mic nyingine Konbi. Kiasi kana tena sisi. Kiasi ni people, I want you to listen to pastor. Kwa hivyo tunashukuru sana kama kanisa la Ambassadors kwa ajili kwa mwaka jana tuliweza kupeana wawili, mwaka huu tumepokea. Kwa hivyo tuko na furaha ya ajabu kama kanisa. Kwa hivyo kitu tutaongea kwa ajili ya Bwana baraka za Bwana ambao mmechukua ziendelee kudumishwa, muendelee kuheshimu huyu Mungu ambaye amewawezesha kadiri na neno Zaburi 21. Ndio tukasome Zaburi 21 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Mungu amejibu maombi yenu. Kwa hivyo nikisii kwa vijana mlioko hapa mpite katika njia hii. Ni changamoto kwa ajili yenu kama vijana, ili mpite njia hii, ndiyo njia ya baraka. Kwa hivyo tunawabarikisha katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na nikisema hivi kama kanisa, tumechukua mzigo huo tangu uanze na tunaona umbali tumekuja. Zawadi yetu kama kanisa tulipeleka nyumbani jana kwa ajili ya wageni walikuwa kutoka mbali. Tulipeleka ile blanketi kubwa na ile madre kubwa, wageni wakalalia. Kwa hivyo hatukuweza kuibeba hapa, tukaipeana pale. Barikiwe. Amen. Sasa wewe ni mmoja wetu, ninashukuru na nitawalea. Nimeahidi ya kwamba nitawalea kadiri nimewalea hao wengine wote katika hiyo njia. Kwa hivyo Bwana awabariki. Kwa hivyo nitaomba kanisa litapeana ile kujidikiza yao kwa ile zawadi yao ya nyumbani, alafu na kwaya iliyoko nyuma nayo ina zawadi yao. Nao watatoa zawadi yao kama kwaya. Asante, mbarikiwe sana. Thank you. Haya. Tuendelee basi. Zawadi kwa jumla, asante. Mungu kwa mwema na singana kwa zawadi. Tuendelee sasa. Kuanzia nadai aje. Umechukua sauti director mbele. Kwanza hizi zimezima. Umechukua direct. Inabidi nichukue zote kwa sababu zile mixer zinanichanganya. Karibu sana. Asante sana. Ambassadors for Christ.
Balibatere kakena nekewa mobasa komokwani kochimolo komokwani ena tunekewa komutesiseliwa elitwana bisaile taliwo asogwante kwematendo omekewa yomatara lazima tuwabekele alesko akiekewa nakosoka ekewa nakosoka. All right, thank you so much. Haya, tumalize. Thank you so much, thank you. Mfanya makono haya ambazo na shukrani tafadhali tumalize. Alafu nitakupatia watoto tuingie house of transformation. Ya kuona ekewa ya soma watoto thank you. House of transformation. Thank you so much. Thank you. Yes. Ayo kwa mkwani bitaka hiyo. Ayo kwa mkwani bitaka yake kwa tugali bicha. Ya very good. Aka hiyo wango. Smile lende. Hallelujah. Ayo kwa asante. Oh no, kasi bodi. Enele kanisa ya Elvin. Songa mbele paka hapo. Kuna roho ya exclusive kanisa Elvin ya Elvin, kanisa lako liko hapa, wala unaendesha na praise and worship ndo hawa. Elvin komeka lingeli. Soke vinene mabu. Haya tusonge mbele basi. Wimbo House of Transformation ni kale. Haya.
let's do this Bonbi. Enda alibono mulonga senyangi mwa kwebicha mulige liro le chengi yamo chikobeka senyasi. Zawadi motara kabosi. Ababacha baba bangaini sana. Batenga baskulu baba sako mukwana bako. Yes, asante bangaini aba. Haya, kana bekere zawadi nsemonjo kemulige liro kuraiga. Mara roka na se TV ibas kwanza mwangaini ile zaidi. Hai. Thank you. Beautiful mwejibu ya saba sasa hivi. You look lovely. Haya, ligocha. Haya. Smile. Saga. Haya, thank you so much picha imedia. Haya, tena na zawadi. Cheto, thank you so much. House of Transformation is award there ya saba sasa hivi. Haya, Yarenchi Baroro na tafikumbale gaiga. Yarenchi Foundation. Joshua Makori Yarenchi Foundation. Songa hapa na mmeona Paris pale. Kuja hapa. Bahasha kama uko nazo tafadhali, kama uko na bahasha lete. Kuna bahasha inahitajika hapa. Thank you. Haya, waweke wimbo Yarenchi wa dance. Ya mwisho. This is the last group. Thank you so much. Now, Dipon. Hawa wamekuja kwa sababu yako hawa. Huyo anaitwa mkurugenzi Paris. Joshua Makori Yarenchi Foundation. I know who I am. We are the chosen generation. Haya, maarufu soka nyuma kidogo, wapatie nafasi wakuja. God has given me I know who I am. Come. It's nini? Thank you so much, DJ. Bonbi, kwa sababu wao wametoka mbali, mmoja tu, tafadhali, mmoja tu. Pea Paris. Okay, sawa. Pea mkurugenzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa umbali huu amewafikisha. Ndugu yangu Dipon pamoja na mke wako. Tumekuja kwa ajili ya Dipon. Yeye ndio tunafanya kazi pamoja naye katika shirika la Joshua Nyarosi Makori Foundation. Hiyo ndio imetusababisha tumekuja hapa. Wakili alisema hivi, umeanza safari na hii safari umeanza ni ngumu. Anajua ya kwamba kuna siku itafika mtagongana. Lakini mkigongana mnarudi tena mnasuluhisha ninyi wenyewe. Msiwauzishe watu katika ndoa yenu. Kuwa suluhisho katika ndoa. Kwa sababu wewe ndio ulimtafuta mke wako na mke wako akaona ya kwamba wewe unafaa. Sasa nyinyi wawili mtakuwa suluhisho katika kila jambo ambalo litakuja mbele yenu. Asante. Nasema wacha Mungu wa amani awabariki na watende mema. Thank you. Amen. Jina na kikundi. Heli eta Paris kaini. Asante sana Joshua Makori Yarenchi Foundation. Wapokeze zawadi ndio ile. Asante sana. Msalimie wakili sana, mwambie kazi nzuri anayoifanya. Murandi nale ga ubon bi, kila akienda ni zawadi ngaragochia. Kazi